Hello everyone, welcome to Grapple Tech guys. This is Ishwan Nagaraj and welcome back to our complete Java based DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే గైస్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ అ కంప్లీట్ జావా బేస్డ్ డిఎస్సి సిరీస్ ఇన్ తెలుగు అండ్ దట్ టు ఫర్ ఫ్రీ అనమాట. దాన్ని చెక్అవుట్ చేసి మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవచ్చు, డిఎస్సి కూడా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ నౌ వెల్కమ్ టు ఆర్ డిఎస్ఏ గ్రైండ్ అనమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిఎస్ఏ గ్రైండ్ అంటే, సో మనం ఒక లీడ్ కోడ్ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఆ లీడ్ కోడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వెరీ స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా ఆలోచించాలి అండ్ దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా క్లియర్ గా చూడబోతున్నాం. అండ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ దానికి కోడ్ రాసి కూడా మనం ఆ కోడ్ ని కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం. అండ్ ఈ వీడియోకి ఏమైనా ప్రీ రిక్వెజిట్స్ ఉన్నాయా ఈశ్వర్ అంటే ఎస్ ఉంది. సో మన ఛానల్లోనే మనం ప్రీ రిక్వెజిట్స్ పార్ట్ 1 అని చెప్పి వీడియో అయితే పెట్టాము. ఇక్కడ ఐ కార్డ్ లో ఇస్తాను అండ్ ఈవెన్ డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తాను. దాన్ని చెక్అవుట్ చేసి ఫస్ట్ ప్రీ రిక్వెజిట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాతే ఈ వీడియో అయితే చూడండి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి కమెంట్ లో అండర్స్టూడ్ అని చెప్పి కమెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So welcome back to this session guys. So ఈ ఎపిసోడ్ లో we will be discussing one more lead code question అన్నమాట. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేశారంటే కిందికి వెళ్ళి యూట్యూబ్ కోర్సెస్ అని చెప్పి ఉంటుంది, రోడ్ మ్యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్వశ్చన్ లింక్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీరు చూస్తున్నారు అంటే ప్లీజ్ 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 మేక్ షూర్ దట్ ఫస్ట్ ప్రీ రిక్వెజిట్స్ వీడియో చూసిన తర్వాతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎపిసోడ్ నంబర్? ఇట్ ఈస్ 17 అనుకుంటా. ఎస్, 17. వెల్కమ్ టు ఎపిసోడ్ నెంబర్ 17. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్? పాలిండ్రోమ్ నెంబర్ వినుంటారు, ఖచ్చితంగా మీరు వినుంటారు కాలేజ్లో. సో ఖచ్చితంగా రుద్దుంటారు ఈ క్వశ్చన్ వేసి. సో చూద్దాం. సో గివెన్ an integer x, return true if x is a palindrome and false otherwise. అండ్ palindrome అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై palindrome? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని రివర్స్ చేసినా కూడా విల్ గెట్ ద సేమ్ వర్డ్ అగైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో వికట కవి. సో వికట కవి చిన్నప్పుడు చదివాం. సో వికట కవిని నువ్వు రివర్స్ చేసి కూడా మళ్ళీ అదే నెంబర్ రివర్స్ చేయి. సో వికట కవిని రివర్స్ చేయి, you'll get the same, you'll get the same word again you'll get the same word which is వికట కవి. In the same way numbers ఉన్నాయి. So 121 reverse చేయి, same number again 121, hence it is a palindrome. సో palindrome అంటే ఏమీ లేదు, నువ్వు రిటర్న్ చేసినా కూడా ఐ మీన్ యువర్ రివర్స్ చేసినా కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద సేమ్ నెంబర్ అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అ palindrome. వెరాజ్ ఇక్కడ ఇంకొక లాజిక్ అడిగాడు. సో సెకండ్ టెస్ట్ కేసు కనుక చూస్తే ఏమన్ ఏమర్థమైంది? సో -121 ఉంది కదా, సో నువ్వు దాన్ని రివర్స్ చేస్తే వాడికి ఏం రావాలంటే సో 121 మైనస్ వస్తుంది. ఇస్ దట్ సేమ్? నో. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో ట్రై రన్ చేసి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్? సో palindrome నెంబర్. సో palindrome నెంబర్, వెరీ గుడ్. సో ఏం చెప్తుంది ఇది? సో n కనుక 121 అయితే palindrome number is a very simple thing. So n number even after reversal, if it has the same value, if it is the same, then it is a palindrome number. అంతే. ఇక్కడ చూస్తే దీనికి అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? సో నువ్వు దీన్ని రివర్స్ చేసినా నీకు 121 వస్తుంది కాబట్టి హెన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ palindrome number which is true. Whereas సెకండ్ టెస్ట్ కేసు చూసుకుంటే -121 దీన్ని రివర్స్ చేయి, you'll get 121 మైనస్, సో ముందు ఉండే మైనస్ కాస్త లాస్ట్కి వచ్చేసి hence it is not a palindrome number కాబట్టి you have to return false. You have to return false, as simple as it. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి కూడా ఉంది, సో మర్చిపోవద్దు. n is equals to 10 అయితే రివర్స్ చేయి, సో 1 వస్తుంది. సో is 10 equals to 1? No, hence you have to output as false. మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఫాల్స్ రావాలి. అండ్ అదే మనకు ఉన్నటువంటి థర్డ్ టెస్ట్ కేస్ అనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే. ఓకే,
It is not a palindrome. So 0 1 వస్తుంది కాబట్టి. If you're considering leading zeros. Okay. ఓకే ఈశ్వర్, దీన్ని మనం ఎలా అప్రోచ్ చేయొచ్చు అంటే గైస్ సేమ్ థింగ్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చు, మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, 2 సార్లు చూసారు. దీని ముందు ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ 2 ఎపిసోడ్స్ కూడా మీరు చదివితే, మీరు కనుక సొంతంగా కోడ్ రాసి ఉంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, వెరీ సింపుల్. రివర్స్ ఫంక్షన్ అగైన్ సేమ్ లాజిక్. నేను లాజిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైం. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ రివర్స్ వీడియో చూసుంటారు. సో అదే లాజిక్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం, అదే కోడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం, అంతే. కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే, బట్ రాద్దాం, ఎందుకు మనకు అంత ఒళ్ళు బరువు. ఇక్కడ ఇంకొక పిట్ ఫాల్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్, సో ప్రైవేట్ అని చెప్పి అగైన్ ద సేమ్ ఫంక్షన్, రివర్స్ ఫంక్షన్. ఇది ఇంట్ ఎక్సే తీసుకుంటుంది అనుకుందాం, ఎందుకంటే ఎక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో ఇనిషియల్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉంటుంది, అండ్ వైలో యూస్ చేస్తాం అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యేంత వరకు యువర్ కోడ్ హ్యాస్ టు రన్. And the last digit again. Ingas, simple. X modulo 10. Okay, X modulo 10. And in the next line, A is equals to A into 10 plus your last digit. And next line, X slash equals to 10. Last digit remove chesi malli daniki assign chesavu. Super. And you'll just return your A value. That's it. Okay, Ishwar. Will my code run? Check. See. What you have to do is, you have to check again. Is X is equals to reverse of X or not? Is that so? Ranji, what happens? Just run it. Acha, what happened? Sorry, మనం ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ చెప్పలేదు. int and now run it. Ranji, will that work? No, it will not work. ఎందుకు? ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మనం రాసిన లాజిక్ లో ఈ సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు? సో వాడి లాజిక్ ప్రకారం సో -10 రిటర్న్ చేస్తే, సారీ -11 ని కనుక రివర్స్ చేసాము అంటే 11 మైనస్ వస్తుంది, అంటే ముందరున్న మైనస్ లాస్ట్ లోకి వెళ్తుంది వీడి లాజిక్ ప్రకారం, లీడ్ కోడ్ లాజిక్, ఈ క్వశ్చన్ లాజిక్ ప్రకారం. వెరాజ్ మనం రాసిన రివర్స్ లాజిక్ లో ఏమవుతుంది, సో -11 కాస్త మళ్ళీ -11 అవుతుంది. సో -121 కాస్త మళ్ళీ -121 వస్తుంది. మైనస్ ముందరే ఉంటుంది, వెనక్కి రాదు మనం రాసిన లాజిక్ లో. ఓకే, సో దాట్ ఈజ్ వై ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఫర్ నెగటివ్ నెంబర్స్. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు, సింపుల్, ఎక్కువ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకే, ఏం ఆలోచించదు, జస్ట్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అండ్ నౌ రన్ ఇట్. జస్ట్ చెక్ వెదర్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, 3 టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయింది. సబ్మిట్ కొట్టు, చెక్ వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి? 11,511 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. సో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనకు పాస్ అయిపోయింది. సూపర్ సూపర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ లాజిక్ ఇస్. కొత్తగా నువ్వు కనుక్కునేది ఏమీ లేదు, ఆల్రెడీ ఒక్కసారి నేర్చుకున్నావు లాజిక్. అదే లాజిక్ ని వాడి తిప్పి 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 యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. పాలిండ్రోమ్ నంబర్ అంటాడు, డబుల్ రివర్సల్ అంటాడు, యు ఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ లాజిక్, కొత్తగా ఏమీ లేదు. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ కనుక మీకు అర్థమైతే ప్లీజ్ కమెంట్స్ లో అర్థమైందని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఇంకొక 2 to 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని డ్రై రన్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ అంతే, మైండ్లో ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్ బాయ్.